ਤੇ 2035 ਤੱਕ 100% ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਟਰਸ ਆਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ car garages and gas stations. So as part of these changes, has your ministry done any study to know how these changes would impact gas station, garages and other related businesses? Good morning Toronto, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋ ਨੇ ਕੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 2035 ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵਧਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ 2035 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2026 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20% ਗੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 23% ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 28 ਤੱਕ 34% ਤੱਕ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੁਣ 2030 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 2035 ਤੱਕ 100% ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏਗੀ। 2 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਕਿਬੈਕ ਅਤੇ BC ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ 20% ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, 8% ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਓਨਟੇਰੀਓ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗਿਲਬੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਨਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ EV ਰੀਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਟੋ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ EV ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ 1 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਲੱਗ ਇਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਵਰਡ, ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘਟਦਾ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਬੁਰੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੈਲੰਜਸ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆਏਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਸੀਗੇ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Minister, a new national mandate for zero-emission vehicle is a major step that will completely change the country's auto sector. But your critics say this cannot be an easy transition without first creating a good charging infrastructure across the country. So can you tell us what you have in your new plan for boosting charging infrastructure? Well, the first thing I would say is thank you so much for having me on your show. And second, you know, when Henry Ford started the Ford company more than 100 years ago, he didn't wonder, do we have gas stations to be able to provide gasoline for the vehicles? No, he built the vehicles, and the gas station came afterwards. Already in Canada, we have 25,000 charging stations installed across the country, and this will go up to about 85,000 by 2029. And people should remember that about 80% of electric vehicle owners will usually charge at home, largely charge at home because that's easier to do. So I think critics are using this as an excuse as to why we shouldn't move ahead with electric vehicle. But in fact, we already have provinces that have surpassed the 2026 targets like Quebec and BC. So clearly it can be done. Another major concern is about the cost of EVs. The Canadian Vehicle Manufacturers Association says the government needs to increase or expand rebate programs on EVs. Any update on rebates? Well, the federal government offers a $5,000 rebate for the purchase of an electric vehicle. And what we've seen since we've put this incentive in place is that the sales of electric vehicles have tripled in Canada. So clearly, the incentive is working, and there's some analysis that was done by an organization that's called Clean Energy Canada that shows that over a 10-year period, if you can compare a sedan electric and gas powered, you will save by going electric about $30,000 over a 10-year period because the cost of electricity is far less than the cost of gasoline. The cost of maintenance for an electric vehicle is far less than the cost of a gasoline engine. So there are real savings for Canadians by going electric. So the current rebate program will continue in the foreseeable future? Yes, we will continue that program. The purpose of the program is to help absorb the cost of buying an electric vehicle. It is true that electric vehicles right now are between $3,000 and $7,000 more expensive than a gas engine. So the $5,000 from the federal government will help with that. On top of that, there are some provinces like British Columbia, Quebec, Nova Scotia, Prince Edward Island that add provincial incentives. Unfortunately, the Ontario government under Mr. Ford canceled those incentives, but you used to have them in Ontario as well. Minister, Canadians who own traditional gas-based vehicles, they want to know what will happen to their vehicles after 2035. Will they have repair and other services available for these vehicles past 2035? Yes, they will. So what the regulation will do is that it will make sure that as of 2035, 100% of new cars sold in Canada will be fully electric or zero-emission vehicles. But if you have an internal combustion engine, a gas vehicle, you will be able to use it past 2035. You just won't be able to buy a new one. And as we know, vehicles last about 15 years. So if you buy one in 2034, you can expect that you'll be able to use it until 2050, which is quite a long time from now. And the change will not be easy for many sectors of traditional auto industry. Hundreds and thousands of people are involved in various sectors of traditional auto industry, including
car garages and gas stations. So as part of these changes, has your ministry done any study to know how these changes would impact gas stations, garages, and other related businesses? Well, what we see happening across the country is that, for example, gas stations are starting to install electric charging stations. And more of those gas stations make more money selling us food and drink than they make on gasoline, because the margins are so low on gasoline that it's not what they make a lot of money on. We anticipate that they will have a similar business plan for electric EVs. We're seeing car dealerships across the country getting ready to sell EV, and more of them selling EVs because they're so popular, and that's what customers want more and more all across the country. So they will continue, and the federal government is also investing massively, billions of dollars, to transform the Canadian auto industry to electrification, creating thousands of good-paying jobs, certainly in southern Ontario, but really all across the country. People who are involved in car repair, in traditional car repair, what will happen to those people? Well, what we anticipate is that they too will have the ability to modernize themselves, and obviously there's less maintenance on an electric vehicle than on a gas vehicle, but there will still be need for repairs and maintenance, just less than what we're seeing now for gas vehicle. Minister, as you mentioned, some provinces already exceeding 20% target for EV sales. Any plan to incentivize provinces to help create EV infrastructure? Well, we are working, in fact, with many provinces. The federal government is, the Infrastructure Bank of Canada. So we are working with many provinces in the deployment of charging stations. And like I was saying, Ontario is now investing in charging stations. They had canceled that program when Premier Ford was elected. They brought it back on. We're working really with provinces and territories all across the country to deploy that charging infrastructure. And Minister, anything else that you would like to touch upon? Well, I think obviously this is good for people who want to buy a vehicle and who want to go for electric vehicle, but there's also real health benefits because electric vehicles don't pollute like gas. So less pollution in our cities, less kids with asthma and respiratory problems. Same thing with our elderly. So although there are clear economic benefits with this policy, there are also some real health benefits to Canadians from coast to coast to coast. Thank you, Minister, for speaking with us today. Thank you for your time. Thank you very much. Take care. Thank you.